constitution الدستور means a selection مجموعة مختارة a selection of rules. You know what's the meaning of rules? Oh, yes. A selection of rules which define شو نسوي هاي rules which define تعرف تبين the framework of government. Not only this, also postulate يشترط أو يفترض how it ought to operate. How it means the framework of government, the government. How it ought to operate. شلون راح تعمل يخليه شروط. Ought to means يجب. This is constitution. So you have the first definition, you remember التعريف الأولاني وهذا التعريف. Anyone you use is correct. This one or that one. Correct. Now, as we said, yes, finish first. You don't have a copy. Why? Copy. You don't have. And who else? Who doesn't have a copy? Copybook. You should have a notebook. You should have it. Good. Now, these rules may also reflect the socio-political aims of the state on society. This is a repetition of what we said in chapter 1. What did we say in chapter 1? These rules, are they related متعلقة فقط بالpolitics السياسة? Huh? Yes, no. They are what? Related to what? They reflect also the socio-political. Socio means related to society, مجتمع, اجتماعية. And political سياسية. So they are, these rules, هاي القواعد, they reflect or they are related to what? The socio-political aims. They reflect socio-political aims. Aims means أهداف. أهداف سياسية واجتماعية. Of what? أهدافنا. من تبع الأهداف? Of the state and society. الستيت الدولة اللي بتعلق بالسياسة. Society المجتمع واللي بتعلق بينا. What is society? Who are in the society? Who are in the society? Who live in the society? Citizens. المواطنين. We said citizens. Don't forget this word. هاي الكلمة لا تنسوها. The citizens. The citizens. Now the citizens, they have what? They have two things. يعني the constitution reflect or define or is related to their or explains their rights and duties. What do they have? The citizens. They have rights الحقوق. And they have what? Duties. What are duties? الواجبات. Very good. So the constitution is related or reflect the aims of the socio-political aims of the state and the society. The state اللي هو political. هذا السياسة of the government. And the society, the rights and the duties of the citizens. So the rights and the duties, هذا نسميه socio-political. Okay? Good. Any question? Do you have a question? Good. Now we have these rules also, and there is a printing mistake.
خطأ مطبعية. عندنا بداية باراجراف لازم تي تكون كابيتال. these سووها كابيتال. these rules however نجي على الحالة التناقض. however means ومع ذلك. بغض النظر عن ذلك. so هو مع ذلك. are integral part of the whole constitutional structure. These rules, which rules? سميناهم اللي هي constitutional rules، صح؟ rules القواعد الدستورية. These rules يعني constitutional rules القواعد الدستورية are integral part of the whole constitutional structure of the country. It means هي ليست لوحدها موجودة في structure of the country. تركيب الدولة، تركيب القطر بتاعتها، أصغرها. إذا هي شنو؟ integral part. جزء متمم. integral means جزء part جزء integral متمم مكمل وليست الوحيد. نشوف شنو مكملة إلنا. Okay? So integral part of the constitutional structure. لتركيب الدستوري of the country. Structure means التركيب. الهيكل الدستوري constitutional إذن هي ليست الوحيد. مكملة متممة. إذن للهيكل الدستوري للدولة. مكملة إلنا. أشياء غير. They are the main parts. Now, they are. What are they? تعود على من they? Constitutional rules. احنا جايين على constitutional rules. They are the main part. Main means chief. الرئيسي. الجزء الرئيسي. But not the sole part. بس ليس الجزء الوحيد. Sole means only one or only. Not the only. They are not the only part. Sole means S-O-L-E means only. ليست الجزء الوحيد في الconstitution بالدستور لا أو بالترتيب الدستوري. There are other rules. See هذا الشيء تعتبر constitutional rules. تعتبر الجزء الرئيسي البادي. The body. من الجزء الرئيسي؟ الهيد. يعني إذا راح الهيد للرئيس شو صار البادي؟ ينتهي. صح؟ مو هو مكمل بأعضاء بقلب بس الرأس هو الهيد. هو الرئيسي الجزء الرئيسي. إذا هو اللي يتحكم بالأعصاب ويتحكم إذا الجزء الرئيسي like the head of the body. within the constitutional rules. But are they the only rules in the constitutional structure of the country? No. There are other rules. They are integral to these rules. هي مكمل. But in other words, وذلك بمعنى في كلمات أخرى بمعنى they are supplemented by other rules. هي integral مكملة. بس من اللي يكملها؟ تكمل supplemented by other rules قواعد أخرى. زين؟ فإذا تكمل أيضا بقواعد أخرى. supplemented means تكمل. بس هي الرئيسية. These rules اللي نكمل وياها تجي are two kinds. legal and non-legal. عندكم خطأ مطبعي printing mistake. legal A B non-legal مو non-legal لأن عندكم غلط N non-legal. what rules اللي تكمل ويا constitutional rules. There are other rules which are of two types, legal and non-legal. What's the meaning of legal? قانونية. non-legal غير قانونية. These supplementary rules, supplementary means المكملة, are the sources of constitutional law itself. So now
we know what are the sources of constitutional law. What are the sources of constitutional law؟ شو نسميها rules؟ أبو rules هي sources، هي المصدر مالت constitutional law. شو نسميها؟ supplementary rules، وهذا تكون على نوعين. So these rules are supplementary rules. شو نسميها؟ supplementary rules, which are two kinds, legal and non-legal rules. السبلمنتري المكملة، مكملة لنا للconstitutional rules، القواعد الدستورية. هي نسميها supplementary rules. Supplementary. What is the eraser? You don't have an eraser. Okay, مساحة. So the supplementary rules are what? Are the sources of the constitutional law. هي هذه مصادر الconstitutional law، القانون الدستوري. واضح؟ وتكون على نوعين، legal and non. So these supplementary underlines، خلنا نحطها. These supplementary، ولو أنا أكتب وياك وراء. These supplementary rules are the sources of constitutional law, etc. And then the legal ones. Now we come to the two kinds. We said legal supplementary rules, which are the sources of the constitutional law, are of two kinds: legal and non-legal. Which one is more important? من الأكثر أهمية؟ Legal or non-legal? Look here. The legal ones are the most important. These ones are the most important. Supplementary rules have two types, legal and non-legal rules, and they are the sources of the constitutional law, but the legal ones are the most important of these rules. Okay? Now, is it okay? Have you got it? Now, they consist of, they means the legal rules. The legal rules. They consist of, تتكون من، تتألف من of legislation، التشريع، judicial، قضائي، interpretation، تفسير قضائي. طبعا شو هو التفسير القضائي؟ Now we will. And usages and convention بتاعت القضاء. بس ما في تنفيذي. executive تشريعي legislation، judicial قضائي، interpretation تفسير قضائي، usages and convention. Convention الأعراف. Yes, convention. اكتبوا صح. There is a mistake here. Convention. تقاليد الأعراف. Convention. This is an end. Yes. Now we will discuss each one of them. We said we have legislation. In these legal rules, what do we have? Legal rules. What do we have? One, legislation. Okay? Two, judicial interpretation. And the three what? Convention. Three things in the legal. Why? Because they are the most important rules. And they are what? They are supplementary. اللي هي sources of the constitutional law. اللي هي الأساس للقانون الدستوري. Now we come to the first one, legislation. We will see what do we mean by legislation.
Now legislation, i.e. means that's to say, يعني بمعنى نعني i.e. اختصار that's to say يعني وهذا يعني بمعنى laws. Now underline this. هذا مثل الديفينيشن تعريف. Legislation means laws made by the legislature are the first and foremost source. No, تعريف definition. This is the important source. أهميته. Are the first and foremost source of the Constitution. Now احنا قلنا supplementary rules أهم شيء بيها منو؟ الليجل. زين الليجل أهم شيء بيها منو؟ الليجسليشن. كيف؟ So now supplementary rules اللي تكمل constitutional rules تتألف consists of two types, legal and non-legal rules. Now legal are the most important. Now legal also they consist of three things: legislation, judicial interpretation, convention. Which one is the most important? Legislation. Now legislation is the most important, and why? Now laws made by the legislature and هيئة efficient. Now legislature is part of the government. هي هيئة are the first, they are legislation, and again, laws made by the legislature are the first and foremost. الأولى في المقام الأول foremost. في المقام الأول source of the Constitution. المصدر الأول بالconstitution. Which one? Legislation or legislation rules. They are the most important rules, and then as the source of Constitution. كمصدر للدستور. we are talking about sources of constitutional law. صح؟ نحكي عن مصادر الدستور قانون الدستور. So they are the most important source المصدر الرئيسي of the Constitution. A constitution does not necessarily or usually contain the detailed rules governing the working of the institutions of government. Okay. Now, a constitution, دستور, does not necessarily, ليس بالضرورة, it does not necessarily, ليس بالضرورة, or usually contain, you know the meaning of contain, يحتوي have, the detailed rules, يعني rules ممكن ما تكون مفصلة. Detailed rules means قوانين مفصلة، مو شرط تكون مفصلة. شيء بسيط مكتوب في الدستور. So does not necessarily ليس بالضرورة في بعضها مفصلة وبعضها غير مفصلة. مكتوبة بشكل بسيط، بشكل مختصر. فليس بالضرورة does not necessarily contain or usually contain the detailed rules. Which rules? Rules governing التي تتحكم أو تحكم the working of the institutions. Institutions means مؤسسات الدولة أو مؤسسات الدولة. So the rules which govern التي تتحكم and the institutions of the government تتحكم مؤسسات الدولة are not necessarily detailed. Are not necessarily written in detail. مو شرط تكتب بالتفصيل. زين شلون راح يفسرون إذا مو مفصلة؟ ومن راح يفسر؟ من راح يفسرها؟ For example, there is an example here. Rules for election. ناخذ مثل. يا rules اللي هي ما مفصلة بالدستور. Which are not written in details, or in detail, sorry. Rules of election. Rules of election. قواعد الانتخاب. ولهذا شو يسوون لجان committees يسوون على مود الانتخاب يخلون الrules مالهم. So in the Constitution they are not written in detail. Okay, they are not detailed. ما مفصل. Rules what? Rules of election. قواعد الانتخاب.
establishment of government departments. تأسيس أو تكوين أقسام الدولة، الحكومة، الأقسام الحكومية. الdepartments means أقسام. government departments الأقسام الحكومية. establishment means تأسيسها. أيضا ما مفصل. It's not detailed. Or the organization of the judiciary may not be included in the constitution. وحتى organization التنظيم of the judiciary للهيئة القضائية may not be included in the constitution. ما موجود بالconstitution. Included means يضمن. So may not be included in the حتى الهيئة القضائية ما موجودة بالconstitution. They are usually, so where can we find them? إذا ما موجودة الهيئة القضائية بالدستور وين؟ They are usually found in ordinary laws and the rights. They are usually found in ordinary laws made by the legislature within the limit fixed by the constitution itself. هذه اللي نلقاها موجودة مو بالconstitution in ordinary laws. قوانين عادية. شو اللي يسوي هالقوانين؟ Who made these laws? The legislature. الهيئة القضائية. Within the limit بس. لا الهيئة التشريعية سوري. ليش مثلا الهيئة التشريعية؟ بس شلون تسويها الهيئة التشريعية؟ Within the limit. تتبع حدود. Limit means حد الحدود. Fixed اللي تثبت by the constitution itself. The constitution الدستوري يثبت الليمت. والهيئة التشريعية تسوي هذه الأشياء ضمن ordinary laws قوانين عادية. وليست قوانين دستورية. هاي شو تصير؟ تتغير. قوانين دستورية لا تتغير إلا بطريقة صعبة جدا وعملية صعبة ومعقدة. بس هذا. So legislation is the most important source of the constitutional. Now B, such rules, هذه القواعد, are almost as important as the rules enshrined in the constitution. يا هي laws اللي يقول such rules, يا rules. الordinary الموجودة بالordinary, بالordinary laws. الرولز اللي موجودة وين؟ بالordinary laws بالقوانين العادية. هذه تكون أهميتها ليست مهمة؟ No. They are as important. لاحظ جاي يقارن. As important في نفس المستوى، في نفس الأهمية. As important as the rules. Which rules? Enshrined, included in the constitution. يعني constitutional rules. يعني مهمة هاي الرولز مثل أو مثل الconstitutional rules مثل القواعد الدستورية في نفس الأهمية as important as مع إنه في قلنا في قوانين عادية هي مثل الconstitution مثل القواعد الدستورية. Indeed في الحقيقة they give effect تأثير influence to the constitutional rules. تعطيها تأثير، فيها دفع، فيها قوة للconstitutional rights. لأن احنا ايش قلنا؟ إنها supplementary هذه. And perhaps modify them. حتى مو بس تعطيها دفع أو قوة، effect تأثير. ربما perhaps ربما modify them. احنا أخذنا عدة معاني لكلمة يعدل. شنو هي؟ يا كلمة تذكروها. Amend, very good. Amend means يعدل. Now we have modify. أيضا يعدل. Modify. So, you know أنا قلت لكم عن الإنجليز ما يحبون الإعادة. ما يحبون الإعادة. They use many or different words for the same meaning. نفس المعنى. They use different words. So if you use amend, للدستور إحنا نخليه يعني بالسياسة نقول أمان للدستور بس ممكن نقول modify. So these rules they give
القوانين الدستورية، وهي عادية هذه قواعد عادية بس هي تشريع. In certain countries, أعطينا مثل. Now an example. You remember that example of the parliament, the British parliament, البرلمان البريطاني اللي هو not written, the constitution not written, unwritten، مو صح؟ الدستور مالتهم غير مدون. فمن المهم عندهم البارلمان يكون مساوي للدستور، هو يشرع. Now, in certain countries, and in particular بالخصوص in those countries يعني الدول which have no written constitutions. like Britain مثل بريطانيا. شو يكون؟ laws are part of the constitution. هذه القوانين laws تكون part of the constitution. جزء من الconstitution. هو unwritten غير مدون. constitution. كأنه هي قوانين دستورية. Example. An example. In Britain. في بريطانيا. In Britain. For example. The Magna Carta. No, this name is strange يعني هذا مو انجليزي الاسم. معناه الميثاق الأعظم. هذا قانون ظهر in 1215 في سنة 1215. بريطانيا عندها تاريخ ترى مثل أمريكا جديدة استوها صارت قبل 200 سنة ما أشبه، بس بريطانيا عندها تاريخ بين 1215 ظهر ماغنا كارتا اللي هو الميثاق الأعظم اللي هو law and the petition of rights. وقانون آخر اسمه petition of rights. ملتمس الحقوق. ملتمس الحقوق. ظهر بها سنة in 1628 سنة 1628 يعني بعد موت شكسبير تقريبا ب 12 سنة. شكسبير توفى سنة 1616. Yes, okay. هذا العصر يسمى عصر النهضة. The Renaissance period. ظهرت بها قوانين، ظهرت بها بعد العصور الوسطى، تعرف العصور الوسطى، القرون الوسطى اللي صار بها نسميها دارك ايجز، العصور المظلمة، لا بها قوانين ولا بها. Yes, what do you want? النعلي معقولة؟ Yes, okay. So, now in 1628. In 1628, which law appeared? اللي هو petition of rights. The petition of rights. So the Magna Carta, here in the notes, the Magna Carta and the petition of rights in 1628 are among the main laws. Among means within, في من ضمن among the main laws القوانين الرئيسية. main تعرفون معناه رئيسي also important which form part of the constitution. Form means يشكل the part of the constitution. جزء من الدستور. لأن إذا two laws in Britain تشكل جزء من الدستور. And you know constitution is unwritten in Britain. غير مدون. Now we have finished legislation. We have finished the first one. Now we have judicial interpretation. التفسير القضائي. انتم ملاحظين عندنا بالبرلمان إذا بالدستور نقطة ما واضحة أو مو مختصرة ما وين يودوها حتى تفسرها؟ المحكمة العليا. صح لو مو صح؟ لاحظوا قد مهم القضاء، ايش قد مهم القضاة دورهم. Now here we have judicial interpretation التفسير القضائي. شلون راح يسوون التفسير القضائي؟ شلون يصير التفسير القضائي؟ ومن اللي يفسر؟ Now A. The second source. Now, and we said the sources
of legislation. احنا قلنا supplementary laws are the sources of, these are sources of legislation. Okay? Now, we said sources of, constitutional law. Now we have legislation, number one. Judicial interpretation is the second source of constitutional law. In certain countries, now he is going to give you examples. In certain countries, في بعض الدول, certain معين, دول معينة, certain courts and judges. What are courts? انتم محامين لازم تعرفون معنى courts. المحاكم. الكورت هي المحكمة. court. بس اكو إلها معنى آخر. إذا كانت بكابيتال لتر معناها بلاط الملك. الكورت أيضا معناها بلاط الملك أو السلطان. بس كورت small c معناها محكمة. So courts المحاكم and judges. الكورت هي المحكمة. And judges تعرفوا الجاج القاضي are empowered تخول. Empowered means given the power تخول to interpret يفسر the law. تخول الجاج إن شاء الله فد يوم انتم تصيرون قضاة ومخولين أنهم شو تسوون تفسرون تقولون هاي النقطة تعني كذا ولا تعني كذا. من يصير عركة نزاع بين البرلمانيين والهذا النواب، واحد يقول هذا يعني هاي النقطة تعني كذا، ذاك يقول هاي تعني كذا، صارت تصير يوميا يعني. ودوها للمحكمة العليا يفسرها منو؟ القاضي. فإذا example interpret means تفسر، يفسرها منو؟ الجادجز والكورتس. يفسرون اللون example i.e. بمعنى مو example بمعنى that's to say to expose its meaning. خلوها underlines. يعني شو يفسر اللون؟ يفسر القانون. To expose its meaning. يكشف المعنى الحقيقي. Expose means يكشف. Its meaning المعنى. This way in disputed cases خلوا خط تحت. في الحالات المتنازع عليها. مثل ما تذكرون in our constitution دستورنا من هي النقطة أو المادة المتنازع عليها؟ 140 خاصة بالحقوق، صح؟ هذه disputed case. هذه حالة متنازع عليها. هذا يفسرها شكل، هذا يفسرها شكل، وين ودوها؟ للمحكمة، ولحد الآن بعد يكونون. فإذا indisputed, so the court and the judge can interpret any law but in disputed cases في الحالات المتنازع عليها. As part of the law كجزء من القانون the constitution too may be interpreted by them. من هم them? Now what does he mean by them? The courts and the judges. القضاء المحاكم والقضاة حتى يقدرون شو يسوون. Part of the law, the constitution too may be interpreted by them. حتى الدستور ممكن يفسرون. إذا هم مخولين empowered to interpret the laws and also even the constitution may be interpreted by them. By them, who are them? The courts and the judges. The courts and the judges. Good. B. Now we have in the legislation بالتشريع we have A and B. Here we have A, B, C, three things. Now B. The aim of this interpretation. But why do judges and courts interpret? Why do they interpret law? Why? Now the aim and header of this interpretation is to expound the true meaning. Expound means يشرح, يفصل, يشرح the true meaning of what? Of constitutional provisions. Provisions means نصوص الدستورية. يعني هذا يقول كذا، مين مالتها، هذا يقول كذا، فهو شو يسوي؟
يوضح معنى الحقيقة. True meaning means المعنى الحقيقي. True means of constitutional provisions. النصوص provisions means نصوص. And to decide, not only يوضح, and to decide ويقرر هذا الشرع اللي هو من اللي شرعه، من اللي يضي معناه judges and courts القضاء والإسلامية. And not only to expand or to make it clear يوضح the laws, but also to decide يقرر هذا الشرع, decide whether certain legislative enactments means تشريعات. Legislative enactments mean تشريعات. Whether these legislative enactments and executive acts وقرارات تنفيذية, executive means تنفيذي, acts means قرارات, are compatible with them. يقرر هل هذه القرارات التنفيذية وهل هذه التشريعية ولا legislative enactments قرارات تشريعية هل هذه compatible with them? What's the meaning of compatible? مناسبة, ملائمة. هل هي مناسبة أو ملائمة؟ Okay. ويا من؟ ذا يقصد بها what does he mean by that? The constitutional provisions النصوص. هل ملائمة للدستور؟ هذه القرارات التشريعية والتنفيذية. Okay. So we have two things. Now why do I ask you a question? Why do courts and judges interpret some laws? Why? ليش يشرحون أو يفسرون القوانين؟ ممكن. They are empowered, مخولين. الجادجز الحكام أو القضاة والcourts والمحاكم. Why do they interpret laws? ليش يفسرون القوانين؟ أولاً for two things. One, in order to show their true meaning. حتى يبينون المعنى الحقيقي لللوز أو لللون هذا القانون. Second, to decide whether legislative or executive enactments or decisions are compatible with the constitutional orders. يبين هل القانون decide القانون هل هذه التشريعات التشريعية أو التنفيذية قرارات التشريعية أو التنفيذية ملائمة للدستور؟ لا متلائمة ولا متناقضة مع الدستور؟ يقول لك هذا مناقض للدستور خط. لا ملائم. Okay? So two things. That's why. In other words, كلمات, the courts المحاكم will decide on the constitutionality of these laws. دستورية هذه القوانين. تقرر constitutionality means دستورية. And acts والقرارات. اللوز والacts. دستورية القرارات والقرارات. Laws قوانين. Acts قرارات. This means that the judiciary الهيئة القضائية may override. يتجاوز أو شنو؟ override يبطل يوخر يفسخ يلغي يتجاوزها يلغيها override or here you have a mistake. Annul. Annul A-double-N-U. What's the meaning of annul? هي نفس معنى override. annul معنى override. يبطل يلغي annul or annul هذا مو R أو there's no R. annul أو not R. Many mistakes, printing mistakes. مطبعية. So courts will decide, will decide on the constitutionality of these laws and acts. This means that the judiciary may override or annul a law
executive act سواء قانون أو executive act قرار تنفيذي on the ground على أساس that it is unconstitutional. شلون تطلع أو تلغي؟ على أساس إنه it is against the constitution. يعني it is unconstitutional. غير تطلق المحكمة القاضي قانون أو سواء كان تشريعي تنفيذي. إذا كان unconstitutional غير القرار أو القانون. Now we have C. هذا آخر شيء نتوقع. C. تعبتوا. الله يساعدكم.